Good morning. We can start. Okay. Good morning once again for media partners. Thank you for joining us this morning for the MPC and FSC press conference. My name is Doreen Mahumi and I'm the head of corporate communications at the National Bank of Rwanda, and I'll moderate this press conference. So we are here for the governor's briefing following the outcomes of the Monetary Policy Committee meeting that was held yesterday, and the stance on the financial sector stability and its outlook following the Financial Stability Committee meeting that was held on Monday. These are critical discussions that shape our economy and affect every Rwandan, and we appreciate your interest in these developments. It is now my honor to introduce the governor, who will present to you a detailed overview of the decision that was made by the Monetary Policy Committee, as well as the insights into the current state of our financial sector and its outlook. The governor will also address questions you may have following his briefing, and will also request you, Honorable Governor, to summarize your presentation in Kinyarwanda for our Kinyarwanda speaking audience. Governor, I'll hand over to you. Thank you. Okay, thank you, Doreen. Once again, good morning to our colleagues from the media, and welcome to this press briefing for the outcomes of the Monetary Policy and Financial Stability Committees. So I, as usual, use a small presentation to summarize the outcomes of the two committees, so we can move straight to the next slide. So as always, we start with the global economic performance to put whatever we're doing in context, because we are part of this global economy. So nothing much has changed from what we presented to you last time we met here in May. So the global economy continues to grow, but moderately. We haven't really recovered to pre-COVID numbers at the global level. So as you can see, the growth of last year, 3.3, this year projected to grow by 3.2, and more or less the same next year at 3.3%. So the big economies, especially US and Europe, are still growing at really low numbers. But the good thing is, I think when the war in Ukraine struck and the challenges we had after that, there were fears of a recession. At least we don't see any country, especially the big economies, going into recession this year or even next year. So we see the same recovery in the sub-Saharan Africa. Last year, as you already seen the numbers, growing by 3.4. This year expected to be better at 3.7, and even continue to be better next year. Maybe the slowdown this year had expected to be better, but the big economy, Nigeria, is slowed down in terms of their performance in the first quarter of this year, and they are not expected to contribute in a big way as well as to the growth of the sub-Saharan African economy. So, but still we see stronger recovery on our continent than at the global level. Moving on to the commodity prices that influence inflation globally, but mainly that's where the global prices affect us. So we see continued reduction in the global in the commodity prices, either the energy or non-energy commodities, all on the decreasing trend. That is for last year, and we are expecting to see the same this year. So overall, though the Q2 that we are focusing on had some increases in energy, you see that in our inflation numbers, and same with non-energy. But overall, we expect to see all the commodity prices decreasing this year. And this has an impact on the global inflation. So it continues to reduce. Last year it was at 6.7, coming from high above 8 in the year before, and it's expected to reduce to 5.9 this year and continue to reduce even next year. So this is positive to our economy.
And when you look at sub-Saharan Africa itself, where we belong, there is also a reduction in inflation. Those slightly still high. Some of countries like Zimbabwe and Angola, they still have high inflation. That is really, I think, even Ethiopia, that is affecting the overall average for the continent. But many countries, we see inflation going down. Now, coming to the domestic economy, starting with the real economic performance. As you saw by the numbers published by the Institute of Statistics, we had strong economic growth in the first quarter of this year at 9.7%. All the subsectors, the service sector, the industry sector, in fact, these two grew in double digits. And we saw agriculture growing strongly after 2 years of underperformance. So Q1 of this year, agriculture performed well, and this is extended to Q2. When you look at the composite index of economic activities that we track here at the National Bank of Rwanda, which is an indication of where the real economic performance will be, we see strong growth in Q2 of this year. So at 17.9, and mark it, this is our composite index of economic activity. The real numbers for the performance of the economy will be published by the Institute of Statistics, but at least what we can see based on this trend, we expect to see the economy remaining with strong performance in Q2. As you can see, this graph of our composite index is really moving the same direction as the actual numbers that will be coming later. So we expect to see continued strong performance. When we continue to the next slide on our external sector, though exports have been performing well in the past couple of years, this quarter the growth was very low at 0.9%, while we saw bigger growth in exports. So the reduced performance in exports is mainly because of coffee exports, underperformance of in terms of production, the volumes, but also the prices have gone down. Then we saw reduced demand for food items that were exported to East Africa, especially by the World Food Program. So that impacted on caused a slowdown in the performance of our exports. The merchandise imports are mainly driven by capital goods and increased fuel imports. And because of this higher growth of imports compared to the exports, we see our trade deficit widening by 9.5% in the second quarter of 2024. And this causes sustained pressure on the exchange market, those much lower than what we had last year, but still higher than the average we normally see. So the exchange rate was at 3.7%, the depreciation of the Rwanda against the US dollar by end of June this year. This is compared to about 8.8% last year at that same time. So we expect to see still higher depreciation this year of around 8% compared to the normally 5 or below 5% that we've experienced over the past 2 decades, though much lower than the 18% we registered last year. On the interest rate developments, the short-term money market interest rates, these are interest rates of interbank transactions. These are lendings between banks. These are loans that are normally 1 week maximum. These normally follow our policy rate movements. So we see a reduction in the interbank rate from 8.29 in quarter 1 of this year to 8.14 quarter 2 of this year. This was influenced by the decision we took in May to reduce the policy rate from 7.5 to 7%. In fact, this has gone down further. As we speak today, it has averaging 7.5%. That's the interbank rate. We see the same with the Treasury bill rates. They have also reduced following the
the policy decisions we took in May. For the lending rates, they remain sticky when you compare where we were last year to where we are today. Not big movements, 15.88 compared to 15.81 this quarter. So we don't see any movements. But the deposit rates had started moving. I think we explained this even in the last press briefing. So we saw deposit rates increasing in line with the policy rates that we had increased over the last 2 years. So 9.45 last year compared to 10.18 this year. But we've also seen it slightly starting to reduce since our decision in May. Now, focusing on inflation, our main objective for the monetary policy, we see inflation continuing to be around the 5% benchmark and within our band between 2 and 8. So last quarter we had it at 4.7%, and I mean that is quarter one. Quarter two it slightly increased to 5.1%, mainly because of the core inflation that, as you can see, increased from 5.6 to 6.4, and this was mainly driven by transport inflation linked to cost of cars that had increased, linked to the exchange or the depreciation of the Rwanda. But was also, as you remember, the removal of subsidy on the public transport that happened earlier this year, that had a slight impact on that. And same as energy, again, I had shown that on the global prices. So energy inflation slightly increased from 2.7 quarter one to 4.5 quarter two. But these slight increases in the core inflation and the energy inflation were eased in the overall inflation by continued reduction in food inflation linked to the bump harvest we had in season A of this year. So next slide shows the movement of inflation in, on a quarterly basis, and as you can see, first quarter 4.7, second quarter 5.1. July is at 4.9. We expect this to continue around the 5%, as we can see in the outlook. Please continue. So our outlook indicates that, as we had told you last MPC, we still have the same projections. Inflation is expected to remain within our band and around our median objective of 5% for this year 2024 and for next year 2025. These are the projections we see, and this is assuming there will be no risks or heightened risks linked to the geopolitical challenges we've seen or that still persist in Ukraine and Russia and the Middle East. Also, these projections of around 5% for the next 2 years assumes normal agricultural production. So if there are any adverse weather condition that will impact on agriculture, that might impact this outlook. So that is the outlook we have based on the economic fundamentals we see today. But these are the two risks that might affect this baseline or this outlook. So because of this stable inflation, the Monetary Policy Committee has decided to reduce the policy rate further by 50 basis points to 6.5%. So briefly, that's the summary of what was discussed in the Monetary Policy Committee and the decision that came out of that. So on the Financial Stability Committee, the financial stability sector remains strong and continues to grow. The assets of the sector continue to increase in fact, by June this year compared to December, had increased by 20.8%, going to 11.6 trillion. This is mainly attributed to the good performance in the economy that has led to increased deposits, but also increased business, as you see on the capital, on the credit side. Then there are capital injections
in the financial sector that also helped this increase in the assets. Now, on the banking side and microfinance institutions, we see continued intermediation of the financial sector, continued increase in outstanding loans in double digits, whether on the microfinance side or on the banking side. The microfinance side is a bit high because there were 3 financial institutions that moved from the banking sector to the microfinance sector. So that pushed up the growth numbers you see. Even the 2023 is adjusted to include these 3 microfinance banks that now move to the microfinance institutions. Otherwise, without them, the growth was around 20%. So, but still very strong. So, when you go to the next slide on the stability indicators, which is our main focus, in sum, I would say the banking sector here that we're looking at remains very solid with strong capital base, way above our minimum requirements. Same with liquidity, increased profitability, though there's a slight increase in non-performing loans, but overall the banking sector remains really strong, well capitalized, liquid, and really resilient to the shocks or to the global challenges we see. Same with the microfinance institutions; they also remain strong on the capital side, on the NPA almost remaining the same, and also we see the profitability improving. Same with the insurance sector. The insurance sector continues to improve in terms of their underwriting business. So we see the assets growing also strongly, double digits, and the underwriting profit continues to improve. As we again been saying, since 2023, we've seen the insurance sector improving, stopping the underwriting losses, and now we see the underwriting profit continue to increase, which is good for the sector, for sustainability and for the growth of the sector. Same on the stability numbers for the insurance sector. Here we focus on private insurance. The numbers we track, the solvency ratio that shows the capital base of the insurance sector to withstand any shocks. Also the liquidity to meet the demands of their clients. We see also continued improvement in their profitability, and all these are driven by increased capital, better performance in terms of their business underwriting business, and improved investments. The public pension or pension in general, we see assets of the pension sector also increasing. Ezra continuing to increase, though as you might have tracked, the subscribers slightly, the big increase that we've been seeing stopped since they removed it from the Imihigo of local government, but still we continue to see increase of Ezra assets, and even the private pension fund assets continue to increase, though it's not indicated on this slide. On the payment system side, we continue to see deepening of the cashless drive or e-payments. As a percentage of GDP, it continues to increase. Now it's about almost around 120% of GDP. Mobile money or mobile payments and internet banking and mobile banking, they all continue to increase, as you can see. Over the last more than 10 years, we see strong uptake of digital channels, the use of digital channels. And the next slide shows the detailed improvements. I think one important thing to note is the increase in the merchants that are using points of sale or virtual points of sale for their transactions. That has more than doubled when you compare last year to almost doubled when you compare the 2 periods. So as
way forward with the outlook, we expect the financial sector to remain sound and stable. We've indicated the strong capital base, the strong liquidity, the continued improvement in their profitability, the continued improvement in the efficiencies. There are risks associated to all that emerging. So supply chain disruptions linked to the global challenges, but we don't see that happening now. But these are just risks that could disrupt the stability of the financial sector. But as a regulator, we remain engaged with the institutions to ensure that none of these destabilizes our financial sector. So briefly, that's the outcome of the discussions of Financial Stability Committee. So thank you. Byanga ariko nkuko bansabye reka mu magambo make ngerageze gukora incamake y'ibyo tumaze kuvuga mu Cyongereza. Nongera gushimira abanyamakuru ko mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo tubagezeho ibyavuye mu biganiro by'akanama gashinzwe politiki y'ifaranga n'akanama gashinzwe kutajegajega ku rwego rw'imari. Mu magambo make iyo turebye ku rwego rw'isi, ubukungu ku rwego rw'isi burakomeza gutera imbere nubwo bukiri hasi aho bwari buri gihe cya covid, kubera ko ibihugu bifite ubukungu bunini nka Amerika n'i Burayi ntabwo birashobora kuzahura ubukungu bwabo neza. Ariko icyiza nuko nta gihugu na kimwe kiri mu kuzagira ubukungu busubira hasi. Ubukungu bwose buratera imbere ariko mu buryo buciriritse. Iyo turebye no muri Afurika naho ubukungu burazamuka mu buryo bwihuse kurusha no ku rwego rw'isi. Nk'uko imibare muyibona, uyu mwaka byiteze ko uzazamuka 3.7% muri Afurika ugereranyije na 3.4 twabonye mu mwaka ushize, ndetse bigakomeza kuri 4.1 mu mwaka utaha. Ikindi tureba ni ibiciro ku rwego mpuzamahanga, wenda bivuze next slide, bivuze ku rwego rwa inflation cyangwa umuvuduko wo kuzamuka kw'ibiciro byakomeje gusubira hasi ku rwego mpuzamahanga. Umuvuduko wo kuzamuka kw'ibiciro muri ko wari warenze 8% muri 2022, umwaka ushize biragabanuka bijya kuri 6.7. Uyu mwaka byitezwe ko bizagabanuka bikagera kuri 5.9, ndetse umwaka utaha bigakomeza bikagabanuka bikajya kuri 4.4. Ibi ni ibitugaragariza yuko ikibazo twagiraga cy'umuvuduko w'ibiciro ku masoko duterwa n'ibyo dukura hanze biragenda bigabanuka, biza kugaragara no ku muvuduko w'ibiciro ku masoko yacu nk'uko tubigaragaza. Turebye ku rwego rw'igihugu, ubukungu burakomeza gutera imbere neza. Nk'uko mwabonye imibare yatanzwe n'ikigo cy'ibarurishamibare, iterambere ry'ubukungu mu gihembwe cya mbere ryari rihagaze neza cyane kuri 9.7%. Hari imibare dukurikirana hano nka Banki Nkuru y'Igihugu igaragaza uko ubukungu buhagaze. Iyo turebye mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka, naho byo birakomeza gutera imbere neza. Nk'uko mubibona hariya, iyo mibare dukurikirana iragaragaza ko yateye imbere 12.9%. Ntabwo ari bwo bukungu nyirizina, ibyo bizatangwa n'ikigo cy'ibarurishamibare muri uku kwezi gutaha. Ariko twebwe iyo tubona uko bitugaragaza yuko n'ubundi mu kwezi mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka ubukungu bwateye imbere neza. Wenda aho hakiri imbogamizi ni ku buhahirane n'amahanga, aho ibyo twohereza amahanga byateye imbere gake cyane 0.9% muri iki gihembwe cya kabiri cy'umwaka twasuzumaga, ugereranyije n'ibyo twakuye mu mahanga byazamutseho 6.4%. Ibi byatumye icyuho cy'ibyo dukura amahanga ibyo twohereza amahanga cyiyongeraho 9.5%, bikagira ingaruka ku isoko ry'ivunjisha, aho tubona ko ifaranga rikomeza guta agaciro. Ugereranyije uyu mwaka ntabwo bizaba cyane nk'uko twabibonye mu mwaka ushize, cyangwa se ariko biri hejuru gato y'uko twabonaga guta agaciro k'ifaranga mu myaka yindi ishize. Ibi biraterwa n'iki cyuho gikomeza kuzamuka. Ingamba zirahari ku rwego rwa leta, ntabwo ndi bubitindeho, ariko icyo tukora twebwe no gukurikiranira isoko ko igiciro kigendana n'ibiriho koko nta basarura mu nduru baza bigatuma igiciro gitumbagira bitagendanye n'uko ubukungu buhagaze. Ikindi ni kuri dukurikiranira hafi ni ku muvuduko w'ibiciro ku masoko.
twishimira yuko tubona byasubiye hasi ugereranyije n'imyaka ibiri twari tumazemo mu muvuduko uri hejuru cyane. Mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka nk'uko twari bagaragarije umuvuduko w'ibiciro ku masoko wari 4.7%. Igihembwe cya kabiri biba 5.1%. Ariko iyo tuboye mu mibare tubona mu mwaka wose ntabwo bizarenga 5%. Tubona ko muri uyu mwaka n'umwaka utaha umuvuduko w'ibiciro mu masoko bitazarenga 5%, ari mu gipimo cya banki nkuru y'igihugu twifuza ko bitagombye kurenga. So kuri iyo mpamvu rero tubona inflation cyangwa umuvuduko ku biciro by'amasoko uri mu gipimo twifuza ko cyagombye kugumaho. Twasanze ari ngombwa ko tugabanya urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu kuva kuri 7 kujya kuri 6.5%, kugira ngo tugendane n'uko ubukungu tubona bumeze. Nkuko mubizi twari twabizamuye imyaka 2 ishize kubera ibibazo by'umuvuduko w'ibiciro ku masoko twabonaga ukabije. Ubu rero kubera ko wagabanutse uri aho twifuza, twasanze ari ngombwa ko dukomeza kumanura urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu. So muri make n'ibyo byavuye mu kanama ka politiki y'ifaranga, kanama kareba urwego rw'imari cyangwa se amabanki za insurance n'ibigo by'imari. Mu magambo make navuga yuko ni urwego tubona ruhagaze neza. Ibipimo byose ari imari shingiro bafite, ari amafaranga bafite akeneye gukoreshwa bitewe n'abakiriya ibyo bashaka, ari ukunguka kwabo uko guhagaze, hari ubwiza bw'imyenda batanga, byose buri mu bipimo bishimishije bitugaragariza ko nta mpungenge dufite yuko habamo guhungabana uko ariko kose ku rwego rw'imari cyangwa se urwego by'imari mu gihugu cyacu. So magambo make numva ari ibyo navuga byavuye muri izi nama twagize muri iki gihembwe. So ubwo twafungura abashaka kugira icyo babaza umwanya n'uwanyu. Murakoze. Thank you, Governor. The floor is open for questions. Tubasabe to limit the questions to 2 for each media house to manage our time effectively. Thank you. Radio 10. Thank you very much. I'm Garion Hambara. I work with the radio TV10, but I ask my question in Kinyarwanda for the audience of mine. Hari aho mwatugaragarije ko kubera imyaka irimo kugenda yiyongera, intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya ubona ko koko irimo guteza icyuho muri Afurika, ariko ibiciro ku isoko biracyakomeje kuzamuka mu gihe ibicuruzwa ku isoko mpuzamahanga ubona ko hari aho bigenda bimanuka ugereranyije n'uko imyaka igenda ihita. Tukibaza kubera iki ibiciro ku isoko bikomeza kuzamuka aho ugereranyije n'uko mwatweretse iriya mibare mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri. Mubona hakomeza gukorwa iki kugira ngo ibiciro bikomeze kugabanuka ku isoko? Icya kabiri, hari abaturage twaganiriye batubwira ko amabanki iriya intere baka ari amafaranga menshi ku buryo ujya kubona ukabona habayeho guhomba, bo bakifuza ko nka Central Bank bafasha mu kugabanya intere yo ku mabanki kugira ngo abaturage babashe kuba bakoresha ubucuruzi bwabo neza kandi intere ikagabanuka. Ikibazo cya nyuma nyakubahwa Gavana, iyo ugiye kureba mu bintu bijyanye na cashless, abaturage bamaze kubyumva. Umwana tugaragarije n'imibare igaragaza ko cashless mu baturage imaze gutera imbere. Kugeza ubu ngubu nubwo imaze gutera imbere abaturage bakabimenyera, ariko ujya kubona ukabonera bahenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba ari ukohereza nk'ibihumbi 2 ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga kuri sosiyete imwe runaka, ujya kubona ukabona utanze ibihumbi 2,100. Ubwo iyo umaze kohereza 2, wohereza 2 ugatanga 2 kongeraho 100. 100 barari gukata. Ugiye mu mibare usanga niba ukoresha cashless mu buryo ubwo ngubwo ushobora kujya nka nimugoroba bamaze gukata nk'amafaranga 2,000 bitewe n'uko wagiye wishyura ukoresheje ikoranabuhanga.
wajya kubara ku kwezi ugasanga ni ibihumbi 60. Mubona nka beneri mudakwiye kugabanya icyo giciro, dore ko abenshi ariya makode babahaye kuri ariya masosiyete y'itumanaho batakiyakoresha, kuko nabo ngo babaca amafaranga runaka. Kuko niba akoresha cashless ujya kubona ukabona hari nk'ibihumbi 60 ku kwezi yishyuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze cyane. kugira ngo twabanza gusubiza buri umwe. Icya mbere reka mbere kuri icyo cya nyuma. Wenda sinzi 60 aho bikura, ariko ushuje iriya mibare subizaho slide ya no development kuri payment system, slide igaragaza merchants. The next, yes, that one. So icyo twaberetse ni uko abantu bakoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana bikubye kabiri, ntabwo bagabanutse. So bikubye kabiri. So urumva rero ni uko babifitemo inyungu. Kugira ngo babikoreshe ni uko babifitemo inyungu. Urumva umuntu arimo aracuruza, ubundi wacuruzaga wicaye mu mangazini yawe, nyuma y'umunsi ukajyana amafaranga kuri banki, ugafata umwanya wo kuyabara, ugafata umwanya wo gufata imodoka ukajya kuri banki cyangwa moto, ukaba wagira nayo bakwiba kubera ko nta mafaranga ni cash. So iyo umucuruzi ubundi ubara neza, iyo arebye iriya 0.5% bamuca ku muntu wishyuye ibintu birenze ibihumbi 4, ntaho bihuriye n'amafaranga yakoresha afashe imodoka ajyanye amafaranga kuri banki, ntaho bihuriye n'amafaranga ashobora kwibwa kubera ibi arimo gukora. Ikindi reka tuvuge noneho umuntu ku giti cyawe. Njyewe ngiye kohereza amafaranga Rusizi cyangwa Musanze, ndohereza 100 umuntu uri Musanze. Ubundi byo gufata imodoka ukatagisa ukagenda ugashyira umuntu amafaranga, harimo na risk yo kuyatakaza. Ubu ndicara mu munota umwe, umuntu ufite ikibazo ushaka kohereza amafaranga akamugezeho. Ya mafaranga 1000 baguca cyangwa 200 baguca, ntahuriye na transport bari gufata kugira ngo ushobore gutwara ibyo bintu, ntahuriye na za risk cyangwa zo n'ibindi birimo. Uyu mucuruzi rero ugufasha kugira ngo wohereze amafaranga mu isekondi imwe abageze aho ushaka ko wajya, afite ishoramari yakoze, afite abakozi yishyura umunsi ku wundi, afite ibyo agomba gukora kugira ngo akorohereze gukoresha ikoranabuhanga. Ibyo bifite icyo bimusaba. Siyo turebye rero mu by'ukuri ntabwo nta hamwe tubona hari ikintu cy'umurengera cy'amafaranga yishyurwa gukoresha ikoranabuhanga. Kugereranyije uko ahatari ikoranabuhanga abantu barahendwaga kurushaho. Noneho uretse n'ayo mafaranga nyirizina, noneho no mu gihe abongereza bavuga ngo time is money. Ubundi wafataga umunsi kugira ngo uzashyire umuntu amafaranga wakubwiye ko yakeneye, ubu ngubu barabikubwira mu isekondi mukabura yamwoherereje. Ibyo byose rero bifite inyungu kuri wowe, ku bukungu. So aba bashora imari mu kugira ngo borohereze abantu guhererekanya amafaranga, icyo kiguzi ni ikibafasha gushobora gukomeza gutanga iyo serivisi. Hari inyigo irimo ikorwa kugira ngo turebe ko nta murengero, ariko kugeza ubu ngubu tubona ibyiza birimo, nta wabigeranya n'amafaranga umuntu atanga kugira ngo bagukore iyo serivisi. Ikindi cy'ingenzi kuri ako kazi, kuri bahererekanya amafaranga, ntabwo twebwe nka Central Bank ntabwo dutegeka ibiciro by'abatanga serivisi z'imari. Ari abo ngabo, ari amabanki, ari iki, ntabwo mu bubasha banki nkuru ihabwa harimo gutegeka ibiciro bagombye kugurisha izo serivisi zabo. Icyo gihe waba ugiye kunaniza ishoramari mu rwego rw'imari. So ntabwo rero ibyo dusaba, icyo tureba ni uko dukurikirana kubera ko serivisi zitangwa neza, kandi akenshi kubera ko harimo abantu batandukanye batanga izi serivisi, ibiciro birigena, hazamwo ibintu bya competition bituma ibiciro n'ubundi bigendana n'uko isoko rihagaze. Wenda bijyana na interest wavuze mu mafaranga, inyungu zakwa n'amabanki ku bantu, biragoye kuvuga ngo ni ntoya cyangwa ziri hejuru, ariko zigendanye n'ibikorwa bikorwa kugira ngo bashobore kubona ayo mafaranga baguriza abantu.
ahubwo iyo urebye nko mu myaka ibiri ishize tuzamuye urwunguko rwa banki y'igihugu, ubundi akenshi nabo bagomba kuzamura za intere baca abantu, ariko ntabwo bazizamuye. Icyiza ni uko ubu twatangiye gusubiza hasi, tubona byo bitakizamutse. So naho numva rero ntabwo central bank yategeka mu banki ngo ni mu manure za interest, kandi ikintu uko wabibonye ku myenda itangwa ku bikorera ikomeza kugenda izamuka. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bananiwe gufata imyenda kubera ko ihenze. Niko ubukungu bwacu buhagaze uyu munsi. So icyiza ni uko abantu imyenda barayifata bikomeza bizamuka, ntabwo abananirwa kwishyura imyenda bari hejuru nk'uko twabigaragaje. Nanone imyenda itishyurwa neza ikomeza iri hafi 5%, kandi ari cyo kigero twumva kitagombye kurenga. Iyo kiri aho ngaho nta kibazo kigaragara kirimo. So nta bintu rero tubona bidasanzwe bitera ibibazo mu bafata amafaranga kubera yuko za interest ziri hejuru. Uko ubukungu bugenda burushaho gutera imbere, uko amafaranga akomeza kugenda aboneka, uko bagenda kurushaho banoza imikorere yabo, nabyo bizagenda bimanuka buhoro buhoro. Iyi 15 n'ibice bingahe tubereka mu myaka 10 ishize byari hafi 18 ku mpuzandengo, ubwo nibyo mvuga. So bigenda bimanuka buhoro buhoro rero bitewe n'iterambere uko bigenda rirushaho kuborohereza mu mikorere yabo no kunoza no kubona n'amafaranga nabo bakoresha. Ikindi ibiciro ku masoko twaberetse yuko byaragabanutse umuvuduko. Ntabwo no muri politiki y'ifaranga ntabwo twifuza ko ibiciro byagira umuvuduko kuri negative, byagabanuka buri gihe. Bigabanutse buri gihe byakwisha ishoramari. Barabibonye ejo bundi abahinze ibigori bikera cyane, ibiciro bigiye hasi bavuga bati ntabwo tuzongera guhinga ibigori. Urumva wowe wishe ishoramari. So wowe umuguzi ushobora kwishima yuko wabonye ikigori gihendutse, ariko umuhinzi akurikije ibyo yashyizemo ntabwo azongera guhinga. Natongera guhinga tuzasonza. Icyo rero iriya 5% twabwiye ngo niyo muvuduko twumva wagombye kuba uriho. Umuvuduko ntabwo ugoye cyane abaguzi, ariko unatuma abashoramari bakomeza gushora imari kugira ngo ubukungu bukomeze gutera imbere na serivisi zikomeza kuboneka. Nawe uvuze ngo ndashaka kubishyira kuri zero cyangwa kuri negative, ubukungu bwa dindira ntabwo bwatera imbere. So numva ibyo nashubijemo. Thank you, Governor. Reka twongere dusabe ko uhawe ijambo abaza ibibazo bibiri gusa. Igihe nikitwemerera turi gusubira inyuma for other questions. Thank you. Kigali Today. Murakoze, Governor. Vincent Gasana, KT Press. Just clarification on the trade deficit, really, and how it affects eventually the exchange rate. So given that most of our exports are agricultural, with climate change and the rest of it, can we expect that the exchange rate are going to be constantly fluctuating, affected by this? Can we see it as just a normal part of exchange fluctuations, or is it likely to have a major effect on the economy, something that then needs to be looked at and catered for in the long run? Thank you very much. Yeah, thank you. I think when you look at the structure of our economy today, and the push for the development of the economy, it is inevitable that we'll have depreciation, and we've had this for the last 20 years or 30 years, let's say. But the concern would be if it is high and consistently high. Like last year, we had high depreciation of around 18%. That is not healthy. Otherwise, depreciation of 5%, like we've had average of almost 5% for the last 20 years. That hasn't affected the economic growth. But because we have big demand for imports as the economy is growing, so it's inevitable that we'll have that
trade deficit. I think what government is doing through export promotion strategies and industrial policy to increase domestic production, but also to increase what we're exporting, is gradually reduce this trade deficit and avoid cases like the one we had last year, where because of other global challenges, you end up with very high depreciation. So that's what I would say. It's the nature of our economy today. But when you look at even the global economy, almost every currency has had this. Like last year, because of the hardening of the US dollar, all currencies were depreciating because of that. But for us, we have the added push from the current account deficit, that is the demand and supply forces. So that's what I can say. But I have my chief economist here. Maybe you can add some explanation to that. Yes, thank you, Governor. I think just to complement, you mentioned the exports we have that are agriculture, but if you look at the past 10 years, the structure of our exports have changed from what we used to call traditional exports, which are coffee, tea, and minerals, to more non-traditional exports that are manufactured goods that we export to the region. So their share have been increasing, and that's actually the objective. If we want to boost our exports, it's part of the strategy, is to produce more things that are more diversify our exports in a way to not only rely on few products which are affected by international developments. So that's what I can add. Well, thank you, Governor. We have someone there, Bo. Please introduce yourself. Murakoze nyakubahwa Governor, nitwa Charles Ruzindana, nkorera Kigali Today. Mu mwaka ushize Banki Nkuru y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza agenga abantu bashaka gutanga serivisi z'imari ariko batakira amafaranga abitswa, baba abantu ku giti cyabo cyangwa se amatsinda cyangwa se ibigo. Nashaka kubaza, ubu ngubu dufite abantu bangahe bamaze kwemererwa na Banki Nkuru y'u Rwanda batanga izo serivisi z'imari? Hanyuma ayo mabwiriza yari yagiyeho mu rwego rwo guca cyangwa se guhangana n'abantu bacuruza amafaranga cyangwa batanga serivisi z'imari batabyemerewe, ibi twita bankiramberi, ariko turacyabona abantu babikora, turacyumva abantu bataka ko bamburiwe mu imitungo yabo mu bacuruza amafaranga mu buryo butemewe. Abo bantu bo ko bagihari bazarwanwa bati? Ikibazo cya kabiri nacyo cya nyuma, mwatugaragarije ko uburyo ibigo by'imari bitanga inguzanyo bwiyongereye, abafata imyenda bongereye imibare. Mu rwego rw'ubuhinzi, abari mu mishinga ikora mu ruhererekane inyongeragaciro rw'ubuhinzi ndetse n'ibigo by'imari bagaragaza icyo nakwita nko kwitana ba mwana. Abo bantu baravuga bati ibigo by'imari ntibitwizera ngo bitugurize, kuko bivuga ko nta buryo tugaragaza bufatika amafaranga yabo yagaruka. Ibigo by'imari nabyo biti aba bantu bakora mu buhinzi, bamwe muri bo nta bumenyi bafite bwo gukora imishinga iri bankable yahabwa amafaranga n'ibigo by'imari, ndetse imishinga yabo usanga ifite ibyuho ku buryo nta banki yakwemera kubaha amafaranga, nta banki yakwemera gufata iyo risk. Nka Banki Nkuru y'Igihugu nifuzaga kumva comment yanyu kuri icyo kintu. Murakoze nyakubahwa Governor. Twese ko ngo wakisubirije, but I request Deputy Governor gusubiza icya kabiri. Jari cya mbere watanga imibare basabye kuri Nandi Post Taking cyangwa se the money lenders na what we are doing kuri Bank Rambere. Jari ni umuyobozi ushinzwe kurengera abaguzi no gukurikirana ibyo ibigo bidafata deposit. So please go ahead. Murakoze cyane Governor. Mu murongo wo kugira u Rwanda igicumbi cya serivisi z'imari, hagiye hatekerezwa ingamba zitandukanye. Hatekerezwa rero yuko kwaha uburenganzira n'abantu bafite amafaranga ku giti cyabo batakira amafaranga y'abaturage,
kugira ngo abashoramari bazane ayo mafaranga bashobore kuyaguriza ku baturage, ngira ngo mu mpera z'iki gihembwe turimo kuvuga tumaze kugira ibigo hafi bigera muri 40 bitanga izo serivisi. Kandi turabona yuko mu by'ukuri inguzanyo zitangwa hanze ku bukungu bivuye muri ibyo bigo zirimo kugenda ziyongera. Hanyuma ikindi mwabajije bariya bakora mu buryo butemewe twita banke Lambert, mu by'ukuri nacyo twashaka gufasha kuko twakoze ubushakashatsi dushaka kumenya impamvu abantu bagana Lambert, barazitugaragariza zimwe na zimwe, cyane cyane iyo bagaragazaga cyane bashaka kuvuga bati iyo umuntu ashaka inguzanyo yihuse hari igihe bimugora, ariko bariya baguriza ku giti cyabo hari igihe babasha kubyihutisha. Ariko bariya bakora mu buryo butemewe bazana n'ibindi bibazo murabizi, aho afata nk'inzu y'umuntu akavuga ngo barayiguze bugacya yayigurishije. Abo rero hari byinshi tugenda dukora, harimo n'ubukangurambaga kwigisha abaturage abaguza ko bagana ikigo kizwi, hanyuma no kwigisha bariya babikoraga mu buryo butemewe n'amategeko yuko hari amategeko babigenga, ushaka gukora mu buryo buzwi waza ugasaba uburenganzira, ariko abagumya kubikora mu buryo butemewe bo twigisha abaturage nabo tukabigisha, ariko tugafatanya na polisi na RIB kugira ngo babashe kwihanirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Murakoze. Murakoze kuri icyo kibazo cy'inguzanyo ijya mu rwego rw'ubuhinzi. Nibyo koko ikigero kiracyari hasi urebye n'inguzanyo zijya mu zindi sectors, kandi imbogamizi zirimo wazigaragaje. Ariko icyo navuga ntabwo ari banki nkuru y'u Rwanda, icyo ikora cyane cyane ni ukureba koko izo mbogamizi ese n'iki cyakorwa kugira ngo zigabanuke. Murabizi ko leta yashyizeho ubwishingizi butuma umuntu uri mu buhinzi yafashe ubwo bwishingizi biha n'icyizere banki zikaba zashobora kumuguriza. Icya kabiri ni uyu mushinga washyizweho w'inguzanyo zinyuze muri BRD cyangwa banki itsura amajyambere wa SIDAT miliyari 15. Aho byari ukugira ngo bifashe abari mu buhinzi kuba bagira inguzanyo ku giciro kiri hasi ugereranyije n'inguzanyo zisanzwe, ndumva bageza kuri 12%, ariko kandi harimo n'iyo component cyangwa se uko banki yaba itanze ayo mafaranga nayo hagize ikibazo kiba mu buhinzi, abantu ntibeze neza kubera ibibazo bitandukanye, cyane cyane irihinduka ry'ikirere, banki nazo zidahomba. Urumva ko nka banki nkuru y'u Rwanda natwe ntabwo twashishikariza amabanki gutanga amafaranga cyangwa se kuguriza muri sector tubona yuko bahomba, ariko ibyo bintu bibiri, byaba ubwo bwishingizi butangwa ndetse n'ubufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bwo gushyiraho izo nguzanyo zihabwa abahinzi kandi ku giciro gito, tubona bigenda bifasha, nubwo bitarihuta cyane ariko bigafasha kuzamura ikigero cy'inguzanyo gihabwa ubuhinzi. Icya nyuma nanone ni ukwigisha abari mu buhinzi cyane cyane uko bakora imishinga yakwemerwa na banki cyangwa banki nazo zakwizera. Hari n'umushinga dufite watangiye umwaka ushize wo kwigisha cyane cyane abari mu bikorwa bito bito kumenya neza gucunga imari no gushyiraho imishinga tubona yuko yaha icyizere uwaba ashaka kubaha inguzanyo uwo ari we wese. Ubu tumaze guhugura dufatanyije na BDF abarenze 3,000. Twumva rero ko dukomeje n'izo ngamba zo guhugura cyane cyane abafite imishinga mito, tutibagiwe n'abari mu buhinzi, nabyo bizafasha guha icyizere amabanki ndetse n'ibigo by'imari biciriritse, kugira ngo bihe umuntu inguzanyo nawe yumvise icyo asabwa kugira ngo uwo mushinga we udahomba, kandi n'izo banki zigatanga inguzanyo zizeye yuko abantu bazashobora kwishyura. Numva ari icyo navuga. Flash FM. Murakoze nyakubahwa gavana, nitwa Daniel Hakizimana wa Radio Flash. Bari bakomeje ku bijyanye na banki Lambert, ni ibintu byatangiye leta itabyumva, ariko ejo bundi mugira gutya mu biha umugisha. Hari ibindi bintu abantu hanze bavuga yuko mwagakwiye kubamo ureba uko mwabiha umugisha, ibijyanye n'ibi bintu by'ubucuruzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga.
uyu munsi abantu ubona ko babirimo benshi rimwe, nubwo mukunze kubakangura ngo be kubijyamo ariko usanga barenze bakabijyamo, bivuze ngo bishobora kuba birimo inyungu utamenya, simbizi. Hari n'ibindi byadutse ubu byitwa ngo ni forex trading, birimo n'uherutse gufunga ejo bundi. Ibyo bintu nta kuntu, sinzi niba bishoboka. Ese birashoboka ko nabyo mwabiha umugisha? Murakoze. Okay. Icya mbere ntabwo banki ya mbere twayihaye umugisha, bitaza kumvikana nabi, ariko twashyizeho inzira ushaka gucuruza amafaranga mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kubikora, bituma banki ya mbere yavaho. So ubwo urumva niyo bigitangira ntabwo bimaze nk'imyaka 2 ayo mabwiriza agiyeho. So uko tugenda turushaho kwakira abantu bashaka kubikora mu buryo bwemewe n'amategeko, dukora n'izindi nzego zibishinzwe. Ubwo abantu bandi birukanyiraga kuri banki ya mbere ko baza bafite n'ababikora mu buryo bwemewe n'amategeko, na banki ya mbere izavaho. Dufite icyizere. So ikindi kuri abo ngabo rero bacuruza bakoresheje ikoranabuhanga, nta mabwiriza arajyaho. Ngira ngo yagiye ejo bundi kuri Capital Markets Authority, aba bashinzwe kugenzura capital markets, ariko haracyarimo ibibazo byinshi cyane, haracyarimo ibibazo by'uburiganya n'ubujura. Icyo tugerageza gukangurira abantu kwirinda kubijyamo, kuko wabivuze, ngira ngo bavuga ngo bashobora kuba harimo ikintu, ariko ugiye kureba, ugiye gukora ubushakashatsi, nta muntu n'umwe muri abo ngabo wigeze ukora ngo yo kwambura abantu. Hafi bose barangira bambuye abantu, ko batangira yakira amafaranga ya kanaka agahita amuha inyungu, undi yaza agatangira gukoresha amafaranga y'abantu baza bamugana kwishyura abaje mbere. Uko yishyura abaje mbere niko akangurira abandi kumugana, bikagera ahantu byamubanye umurengera, atagifite uko ashobora kwishyura aba bantu, noneho mu kanya gato ukabona yahombye, yabuze. So icyo dukangurira abantu rero ni ukwirinda gukorana n'aba bantu bakoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi bw'amafaranga. Nongere mbisubiremo, nta muntu uzaza akubwira ngo araguha inyungu y'10% buri kwezi. Ntaho tuzi bacuruza imari mu isi yakungukira 10% buri kwezi. Bamuha $1,000,000 mu kwezi, kumuha $10,000,000, ibyo urwo rusimbi ntabwo rubaho mu bucuruzi bw'imari. So urumva rero ni kubera yuko hari abantu abaje mbere bahita babasubiza amafaranga, abantu bakibeshya ngo bya bintu birimo inyungu, ariko akenshi bakoresha y'abandi barimo baza, iyo bamaze kuba abana benshi barabambura. So numva rero ari ubundi koranabuhanga niryo turimo tujyamo uyu munsi. Hari abantu bafata imyenda babikuye mu bigo by'imari bigiyemo bakoresha ikoranabuhanga. Uyu munsi iyo twita digital loans, ni ikintu usaba umwenda kuri telefoni yawe, ukawufata ukawukoresha, ukiyungura mu bukungu bwawe, ariko ufite ikintu wagenanye nacyo kizwi. Ariko ibyo abantu baduka ntuzi yaturutse akaza ngo aje kugukiza, ntabwo ari byo rwose. Turakomeza gukangurira abantu kwirinda gukora ubucuruzi burimo ubushukanyi bakoresheje ikoranabuhanga. Numva aricyo navuga, naho kubiha umugisha. Aho tugenda tugana ibyo bya forex trading, uvuga n'ubucuruzi buriho koko, ariko nabyo ubu ngubu hari amabwiriza abigenga muri capital markets. Ariko uvuga afunzwe zo bundi, ayo mabwiriza yagiye kujyaho yaramaze kwakira amafaranga y'abantu menshi cyane. Iyo yabicururije n'ibindi, ubwo abashinzwe ubutabera bazabikurikirana bamenye niba koko harimo uburiganya cyangwa butarimo, ariko warabona ukuntu byatangiye ko harimo ikibazo. So numva rero abantu bakwirinda kujya muri ibyo bintu byo kubashuka ko bari bukire vuba, kuko harimo ubujura bwinshi cyane. Thank you. My name is Alice Kajina. I'm with the New Times. I have 2 questions. First of all, is BPR shareholders in BPR Bank for over the past 3 years have been decrying the lack of access to their dividends or information whatsoever about that. Is the central bank planning to intervene in that, or do you see any way to address that issue? The second one is having an update on the consolidation of Umedisa codes at district level following the full automation of them. Thank you.
Thank you. I request the Deputy Governor to respond to the BPR question. So for the consolidation of Mlenje Sacco, at least we are done with the automation, as you had announced by the Minister of Finance recently. So work has started to start consolidation. Maybe Chris will give specific details. We expect the first consolidation to happen by the end of this year. I think we're looking at 3 or 4 districts. Maybe Chris, you can give details on that. Yeah, thank you so much, Governor. On the consolidation of the SACCOs at district level, preliminary meetings are ongoing, and we are expecting the 4 districts to be consolidated by December this year, and the completion of the consolidation is expected in the July 2025. Thank you. So with the Kigali districts, 3 Kigali districts and Gicumbi. So these are expected to be consolidated by the end of this year. Then the entire consolidation by July, as you said. On the question on the BPR shareholders, maybe to clarify, it's the issue that was rightly raised by minority shareholders. As you know, BPR has been undergoing several mergers, takeovers, and some of these minority shareholders are claiming that, one, they were not given proper access to be able to either sell their shares, but also the valuation of the shares they have. So this is something that not only BNR is looking into, but also the Ministry of Finance, to make sure that the rights of minority shareholders for BPR are respected, and the bank has already started and communicated to first have an inventory of all minority shareholders, starting with the previous members of what was Banque Populaire before they consolidated. It's an ongoing exercise, but we're hoping that not less than in a few months, we should have, one, a clear picture of all minority shareholders, and also what the way forward is in terms of those who want to sell their shares, that they are shared at the correct value, and the ones who have to remain as shareholders of BPR, they are also represented at the board level, that their rights are also respected. So it's ongoing, but we're closely monitoring with other stakeholders. Thank you. Thank you. We have someone there, and then Arabi. Murakoze, nitwa Umurerwa Vestine, ndi umunyamakuru wa Isango Star. Mugenzi wanjye yarabaje mu kanya ku ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga, ariko nagira ngo mbabaze, muri 2026 ngo nibwo izatangira gukoreshwa, ariko se nakwibaza, mubona bizatanga uyu musaruro mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga, cyane ko RIB nayo irwanya ubucuruzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga? Hari uwuhe mutekano waba wizeye ku buryo icyo gihe bizagera ubucuruzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga bushobora kugenda neza? Ikindi nabaza ni ku bijyanye n'amafaranga, amadolari ku isoko ry'u Rwanda bivuga yuko ari make, aho n'abayafite usanga bayabika kugira ngo bazayatanga nuko yiyongereye. Icyo kibazo wenda mwagisubizaho iki? Murakoze. Dr. Ganos, basubiza kuri icyo cy'ikoranabuhanga. Ndakeka ko ari CBDC uvuga ya 2026 habayemo kuvanga n'iby'ubu ngubu. Ku madevize twabigaragaje n'ubundi muri slide iri hano hejuru igaragaza ibitumizwa n'ibyoherezwa. Nk'uko twabivuze, harimo abasaba amafaranga y'amanyamahanga benshi wenda kurusha abayaza kurusha uko aboneka. So biratinda rero, ariko ntabwo abura. Ushobora kuza uyu munsi uyashaka bitewe n'umubare ushaka. Abashaka menshi nibo basaba gutegereza. Ariko twebwe icyo dushinzwe gukurikirana, nk'uko nabivuze mbere, nuko nta bintu bya speculation, ubwo mu Kinyarwanda nkunda gukoresha ijambo gusahura mu nduru, wenda bishobora kuba bikabije, sinzi mu Kinyarwanda, sinzi uko mu Kinyarwanda umuntu yabivuga neza, ariko ntabwo tubibona ko hariho abacuruzi bemewe twahaye uburenganzira bwo gucuruza amadevize
bayafatira kugira ngo batume igiciro kizamuka babone kuyagurisha igiciro cyagiye hejuru. Ibyo turabikurikirana umunsi ku wundi, nk'uko mwabibonye uyu munsi iki gihe cyo nta makosa turabona. Ubundi mu myaka ishize cyane cyane za forex bureau bakundaga kuzanamo amakosa, ababikoraga twarabahanaga tukabahagarika. So navuga yuko rero kuba amadovize nk'uko twaberetse iyi depreciation irimo iba igendana n'ukuntu byoroha kuyabona. Uko agenda agorana kuyabona niko n'igiciro cyayo kizamuka, ariko ntacyo tubona kidasanzwe kiterwa n'abayacuruza ko baba bayafatira kugira ngo bayatere kubura ku isoko azamuka igiciro, nuko koko abayashaka ugereranyije n'ahari yaragabanutse. Ariko icyo twakoze nka Banki Nkuru y'Igihugu, uretse gukurikirana ko ubucuruzi bugenda neza, guhera muri uku kwezi kwa karindwi twongereyo dutanga ku isoko. Ubundi twatanga miliyoni 5 ku cyumweru, twarongeye tuyashyira kuri miliyoni 7 ku cyumweru kugira ngo twunganire tugabanye icyo cyuho kigaragara ku isoko. Murakoze. Kuri icyo kibazo cy'ifaranga koranabuhanga, wenda nabanza kugira ngo twongere dusobanure neza itandukanyirizo ry'ifaranga koranabuhanga rya banki nkuru ariyo CBDC, hanyuma hakaba n'ayandi mafaranga y'ikoranabuhanga ariko iyo atangwa n'abikorera, ibyo bita cryptocurrency. Iryo wavuze twagaragaje ko turangije inyigo tubona ko mu myaka 3 iri imbere dushobora kuba koko twarisohoye, niba muri mwigerageza inyungu twabonyemo koko bigaragaye ko ryakoreshwa zigatanga iryo nyungu, niyo CBDC cyangwa ifaranga koranabuhanga rya banki nkuru. Aho rero mu nyigo yasohotse harimo inyungu nyinshi twabonaga. Muri iyo nyigo harimo cyane cyane ko igiciro cyo koherezanya amafaranga gishobora kujya hasi umuntu akoresheje ikoranabuhanga, ko byanafasha cyane cyane byaba mu bucuruzi cyangwa se kohereza amafaranga mu bindi bihugu cyangwa hagati y'ibihugu duhahirana. Ibyo ni ibyavuye mu nyigo. Ubu aho tugeze, phase tugezemo ni ukureba igerageze si byagaragaye muri iyo nyigo koko dukoze iryo faranga bizagabanya icyo kiguzi cyangwa izo nyungu twitezeho zizaboneka. Aho niho tugeze. Hanyuma icyo gice nikirangira nabwo tuzabagaragariza ibyavuyemo, niho hazatangira igeragezwa cyangwa pilot, naryo rizafata ikindi gihe. Aho rero haracyari urugendo, ariko tunagenda tureba ko nta ngaruka mbi zaba zihari, uburyo iryo faranga mu gihe koko ryasohotse twatanga icyizere ku barikoresha ko nta kibazo kirimo kandi n'izo nyungu zagaragaye. Aho rero bitandukaniye na ya cryptocurrencies twavugaga zo, kuko ugenda ubona ko n'igiciro cyazo ku isoko rigenda rizamuka rigabanuka, kandi nta muntu wavuga ngo araryishingiye, ari naho haturuka izo speculation n'ibyo bihombo by'abantu babijyamo batabyumva neza. Aho rero nagira ngo iryo tandukaniro naryo risobanuke, kandi tubizeza ko uko dukomeza gukora igerageza cyangwa proof of concept y'ifaranga koranabuhanga rya banki nkuru y'u Rwanda, naho nitubona koko ibyavuye mu nyigo dushobora kubyerekana mu buryo bwimbitse no mu byo twatanze, icyo gihe twagenda dutanga gahunda y'uko rizatangira gukoreshwa mu Rwanda n'inyungu, ariko tunakomeza no kwigisha abantu uko rikoreshwa. Numva ibyo nasobanuje. Murakoze nyakubahwa gavana. Nitwa Placide Nyirinshuti, ndi umunyamakuru wa RBA. Nifuza kubaza ibijyanye n'imibare mwadutangarije, aho igaragaza ko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku isoko uzaguma kuri 5% muri uyu mwaka ndetse n'umwaka utaha. Ndifuza kumenya icyo bivuze cyangwa se icyo umuturage yakumva niba bimuhumuriza ku bijyanye n'impungenge zihari zizamuka ry'ibiciro mu myaka 2 ishize. Icyo bivuze se iyi mibare niyo ya nyayo 5%? Ese imibare ubundi ikwiye kuba yatanga icyizere ku muturage ni iyihe muri rusange? Muradusobanurira. Hanyuma ikindi ni ubusobanuro bwimbitse ku byo Deputy Governor yaratangaje kuri iyi CBDC. Nibyo koko inyigo yarakozwe ndetse na n'ubu ngubu muri gukora icyo nakwita wenda nk'indi myiteguro kugira ngo iyi CBDC izabe yaje mu gihe kizaza. Turifuza kumenya mugize nko kangahe ku ijana, ku buryo wenda kuko tuzi ko nibura 2026 aribwo iyi CBDC yaba yamaze gutangira gukoresha nk'igerageza.
turifuza kumenya ese koko uwo mwaka nibwo iyi CBDC izaba yasohotse, mutubwire niba hari umwaka mubona wa nyawo iri faranga koranabuhanga rya banki nkuru y'igihugu rizaba ryatangiye gukoreshwa hano mu Rwanda. Murakoze. Yes, kuri icyo kibazo cya CBDC, imyaka twihaye i- niyo tubone ikenewe kugira ngo koko iryo faranga imyiteguro nk'uko wabivuze yabishoje, ariko n'abantu bamaze kumva neza uko ikoreshwa. Aha rero kuvuga ngo tugeze ku gice cya kangahe ku ijana, wenda mu gihe cy'imyaka dushigaje, navuga nti ubu dushigaje imyaka 2 n'andi mezi, nkakubwira na phase turiho ubu yo kugerageza. Ni ukuvuga ngo tekinoloji tugiye gukoresha ni iyihe, ese iratanga icyizere ko atari ifaranga amakuru y'abarikoresha yakwibwa nka cyber security. Ni ikintu cyane cyane cy'ingenzi. Icya kabiri ni ukuvuga ngo mu gihe iryo faranga ritangiye gukoresha, ese koko rizakoreshwa nta kiguzi ku munyarwanda urikoresha, kandi rizaza ryunganira n'izindi systeme ziriho zo kwishyurana, ese birakorana neza, iyi interoperability duhora tuvuga. Icyo ni icya kabiri nagezaho. Icya nyuma ni uko muri faze ya pilot, aho iyo tekinoloji twayemeje abantu bagiye kuyikoresha, niho dushobora no kubona imbogamizi, kwa kundi umuntu avuga ati systeme uko twayiteguye tuyishyize ku isoko nta kibazo tubona kirimo. Aho rero niho mvuga ko udashobora kuvuga ngo 100% twizeye ko byose byaba byarangiye mu 2026, ahubwo ni ukuvuga ngo ese ibyo turimo gukora byose biratuma iryo faranga rizaza ryizewe kandi rigashobora gukoreshwa nta zindi mbogamizi. Aho rero niyo mpamvu twagiye dufata n'uwo mwanya wo kwiga byimbitse, kumva ko ntabwo ifaranga rya banki nkuru y'u Rwanda wapfa kurishyiraho ibyo byose bitabanje gukorwa no kugira icyizere yuko nta kibazo bizatera, ahubwo inyungu twabonyemo arizo zizaza ziri imbere, na risks dushobora kuvuga tuti tuzi uko izo ngaruka twazirengera. Aho ndumva ariho navuga ko tugeze, ariko buri cyiciro uko kizajya kirangira nk'uko ubushakashatsi burangiye twabimenyesheje, naho tuzagenda tubagaragariza aho tugeze. Murakoze. Urakoze. Ku kintu cya inflation cyangwa umuvuduko ku w'ibiciro ku masoko, nk'uko nabikomojeho mbere, ntabwo ubundi mu nyigo zakozwe utarenze 8% ntujye munsi ya 2%, ntacyo byaba bitwaye byaba ari byiza ku bukungu, byashigikira ishoramari kandi ntabwo byahungabanya umuturage cyane. So hari igipimo cyangwa umuguzi, hari igipimo tuvuga cyangombwa gushigikira ishoramari. So iyo twebwe dufata 5% hafi ni nkaho bitarenze 5%. Ikindi ni uko uretse icyo gipimo tukirinda ko bihindagurika cyane, kuko iyo bihindaguritse cyane ari umushoramari ari umuguzi uteganya ibyo azakoresha mu mwaka runaka, biramugora kugira iteganyagihe, cyane cyane ishoramari. So hari ikintu cyitwa rero stability muri inflation, kuba umuntu avuga ati nje gushora imari yanjye mu Rwanda, ntabwo ejo inflation izaba ari 20 ngo bukiri 0 cyangwa munsi ya 0 ejo bundi bari 30. Tukavuga ngo turashaka kwiguma hagati ya 2 n'8%. Icyo gihe ni byiza ku bukungu kandi ntabwo bihungabanya umuguzi cyane. So iyo dutira politiki y'ifaranga, tuba dushaka ko ari aho ngaho iguma. Ntabwo yigiye munsi ya 2%, n'ubundi dutira politiki y'ifaranga yizamura ikayisubiza hagati ya 2 n'8, kuko nibyo byafasha gukomeza gushyigikira iterambere ry'ubukungu mu gihe kirambye. Any other questions? Looks like we're done. No. Okay. Okay, so murakoze cyane rero. Thank you so much for again accepting the invitation. Ubu twizeye ko muri budutumikire neza. Murakoze.